Hi guys, welcome back to my channel. I'm Laris, and for today's video, I'll be sharing the new updates of Gcash sa inyo. Kasi last time, nag-upload ako ng update ng Messenger, which has a lot of views. So, this time naman, recently, or kaka-update lang din ng Gcash about their new feature, which is Send Pamasko. And very timely niya kasi nga iniiwasan natin yung paglabas-labas and magpapasko na rin. So, if you want to send something or money to your friends, family, or yung mga inaanak nyo, it can be through Gcash. So, and also, ang dami ding features ng Gcash, but I'll just tell a few na ginagamit ko talaga kasi napakatagal ko nang gumagamit ng Gcash kung hindi niya naitanong. So, ayun. So, please watch the whole video, and if you have any questions, don't hesitate to ask. Ayan. So, punta muna tayo again sa Play Store para sa update ng ating Gcash. If you can see here, what's new? The holiday season is here. We made the app look more festive to help bring the holiday spirit to you. With Gcash, you can now greet your friends and loved ones with Send Pamasko. Enjoy new food and entertainment partners in G-Life and get insured for as low as 300 pesos per year. Keep using Gcash to see all exciting Christmas treats we have prepared for you. Kaya mo, Gcash mo. So, ayan o, ang dami niyang features. So, before sending money din siya. And, ang dami din niyang pwedeng i-connect. Pwede nyo na i-connect ang PayPal, pwede na ang Payoneer. Which is, if you're a freelancer or if you receive money from other country, mas good conversion rate ang Payoneer. So, ayan na, nag-update na tayo, guys. And, ayun. Sobrang dami talagang good features nyo. At kung nakita nyo kanina, yan, no? Hi, Laris Joy. Thank you for registering to Gcash Invest Money. So, ayan. Na-approve na ako sa G-Invest. Ano bang tawag doon? So, titingnan natin. So, ayan na, guys. Okay. What's this? Remind me later. So, ayan. So, ito na yung new. Meron tayong G-Life, may G-Ensure, and ano pa ba? Uy! Ay! Kita niyo yung transactions ko! Shopee! Buti na lang, walang transaction. Makikita niyo yung mga pinagagawa ko. So, ayan, show more. Yun lang yung new. Globe One dito. Bills payment, yan. So, ipapakita ko na sa inyo yung Send Pamasko. So, punta lang kayo dito sa Send Money and Send Pamasko. Yan, surprise your loved ones with Gcash gift. Now you can instantly and secure send gifts to multiple people with Gcash. Fill in your gifts with an equal or random amount. Send gifts to your family and friends. So, ayan, virtual or online pamasko na lang para iwas din tayo sa COVID, guys. So, ayan, pwede na kayong mag-send ng pamasko. And number of recipients, ayan, choose a team. So, ayan, o, meron kayong number of recipients, sabihin natin, 2. Sagot ko na ang, yan, sagot ko na ang bibingka mo. Open gift. Okay, use this team. Pwede kayo mamili ng team mo. Parang Christmas card na rin siya. And you can write short message. Merry Christmas. Ayan. Total amount. Sa may nalagay amount. Random amounts. 600. Yan. So, yung pag random amounts, ibig sabihin, ano siya,
malay natin 100 lang mapunta dun sa isa, tapos 600 dun sa isa. Dito naman, per person yung pag-send nyo. Then, click next. Then, ayan. Ilalagay nyo na yung contact number. Kunyari, lagay ko. Hindi. Kuha tayo ng Rodel Sanchez. Yan. Tapos, Nerissa Sanchez. But make sure na na meron ding Gcash account yung sesendan nyo. Mamaya, wala palang Gcash yun. Ay, sad. Kung wala pa silang Gcash, guys, pwede kayong mag-refer a friend dito sa Gcash. Meron siyang, yan. So, you have insufficient balance. Pero yun nga, pag kinonfirm nyo, edi, sending na siya. So, may pamasko na kayo, early pamasko. Or pwede naman sa 25 nyo na ibigay. So, ayun lang sa pamasko. And for the other cool features dito sa Gcash, so, matagal-tagal na din akong, here. You can see, meron tayong Mastercard, merong PayPal, may Payoneer, may Gcredit, may BPI, may, ayun, ang dami nga eh. Tapos, may partner merchants din. Alam ko kasama ang Lazada sa Gcash partners, kasi pwede kayo magbayad dyan. And, yan, retail. Yan. And also, you can use QR for paying, At isa pa sa cool dito, pag madalas kayong gumamit ng Gcash, tumataas yung G-score nyo, which will allow you to apply for Gcredit. So, meron akong Gcredit pero hindi ko siya ginagamit. So, if ever na, kunyari, meron akong important na kailangan bayaran or important na kailangan bilhin, pwede ko siyang gamitin as long as, kahit sa bills payment kasi nagagamit tong Gcredit. So, if yung biller is allow or nag-a-allow ng Gcredit, pwede nyo siyang ibayad. Pwede ding ipambayad ng sa QR itong Gcredit. So, another thing is, gusto nyo magpa-load, merong cashback ang paglo-load dito. Hindi ko lang matandaan kung magkano. And also this one, get 4% per annum interest rate on GSave with CIMB Bank. So, yung CIMB is one of the established digital bank here in the Philippines. Medyo nai-compare siya sa ING, pero mas okay yung, sabi nung iba, mas okay yung CIMB Bank. And also, mas nga siya, mas madali siyang mag-save kasi you can use Gcash to save there. So, just click on save money here, and then, kunyari, may tira-tira kayo na pera, ayun, kunyari, itong 14.02 ko, pwede kong i-transfer na lang sa save money ko. And I'll get, depende, 4%, up to 4% per annum interest rate. So, again, yun lang ang i-share ko ngayon, and thank you again. If you have any questions about Gcash, comment lang kayo kasi marami na akong experience dito sa Gcash. Kaya malamang masasagot ko kayo kasi sobrang tagal ko na talagang gumagamit dito. And kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, click the subscribe button and hit the notification bell so you will receive updates whenever I upload new videos like this. Helpful videos po. Okay? Thank you and see you on my next one. Bye-bye!